anything that has electronic inside, they dismantle it. So naman na, tatanggalin natin itong mga tenga. Itong mga tube na to, dito lang gagaling yung mga lason. On the street, they have accident happens anytime. Dans le monde, seuls 28% des déchets électroniques sont traités de manière encadrée. Aux Philippines, ce sont des recycleurs informels qui démantèlent 80% de ces déchets dans des conditions dramatiques pour leur santé. On vous emmène à Mani, au sein des quartiers les plus précaires où travaillent ces personnes, pour vous montrer comment on lutte ensemble pour défendre la santé de cette communauté. Today we are going to Barangay 105 in Manila City. It's one of the poor barangays where we're going to meet with the families of electronic waste dismantler. 34 years old. Bukod sa sarili naming oras, nakakasama pa namin ng mahal yung pamilya namin. Bukod doon, pag nakachamba kami, nakikita, pero minsan wala, minsan meron. The life of the e-waste dismantlers is very difficult in the Philippines. They don't have like social services because the work that they do is considered illegal. Our partners are working on a very high-risk job, and sometimes they also work near the place that they live. On l'a constaté tout au long du reportage, les quartiers dans lesquels vivent ces travailleurs et travailleuses des déchets sont extrêmement précaires. Surpopulation, insalubrité, exposition aux inondations et aux incendies, on est vraiment sur un environnement qui menace directement la santé de toute une communauté, surtout avec un métier comme le leur. Là, par exemple, c'est un bon exemple des conditions de vie dans lesquelles vivent les habitants. En fait, on est dans le même bidonville que ce matin. Il a plu 1 heure. C'était quand même une grosse pluie, mais rien d'inhabituel pour la saison. Et maintenant, les rues, elles sont complètement inondées. Part of their work provides, they are exposed to many environmental health risks. When we're dismantling the aircon, it involves opening the compressor where they have to release some gases. Years na akong nakakalakal. Ngayon, nararamdaman ko na yung paninikip ng dibdib, tapos may mga nakakalay sa mga kamay at paa. Yan. Tapos yung mata, minsan pakakala mo may nakalutang na mga eye floaters na gano'n. So most of them experience respiratory problems and also high blood pressure. Kasi andyan po yung tendency na, yun nga po, magkaroon sila ng accident, sa mga ginagawa, magpukpok or whatever. Yung goggles naman po, marami po, kaya po ginagawa namin. Talagang chemical na nakukuha namin. Pag di kami naghuhugas na nakakahawa kami sa kanila. They just do it outside their houses. Sometimes their children are around them. So the exposure of the children is very high. Les risques en santé sont donc très nombreux et pourtant l'accès aux soins des travailleurs des déchets est très faible. En effet, les démanteleurs n'ont pas le temps, ne sont pas sensibilisés et les structures de soins sont bien trop éloignées. Sa akin, hindi. Kasi hanggat wala akong nararamdaman sa sarili ko, sa katawan ko, hindi ako nagpapacheck up eh. At kung meron man, iniinda ko na lang. Kasi baka mamaya, kaibigan namin na dismantler. Sa sobrang tagal niya ng dismantler, nagkaroon siya ng sakit. Naabuso yung katawan niya. Tapos nagkaroon siya ng sakit hanggang sa inatake siya, ganun. Face à l'ampleur des risques et des besoins constatés, Médecins du Monde a créé une réponse en santé innovante qui travaille vraiment sur le concept de santé communautaire. Lui, c'est Aki. Il est mobilisateur communautaire pour Médecins du Monde. Son rôle, c'est d'aller à la rencontre des communautés, de créer un lien durable avec les recycleurs de déchets pour les sensibiliser et réduire leurs risques en santé. Ils sont une dizaine dans l'équipe et ils sont présents 4 jours sur 5 avec chacun leur zone, où désormais tout le monde les connaît. I like my work because I'm one of the instrumental to teach the people how to protect themselves. Kumbaga, inaalalayan nila kami na para maiwasan yung
mga magiging epekto nito sa bawat isa. Pagka nagkakalas kami, kahit na wala lang PPE, kahit walang gloves, sige lang. Bawal yan kasi masama yan sa kasalugan, sa kalusugan at saka sa kapaligiran, katulad ng mga pagtatapon ng langis. Di ba? Nagbigay po kayo ng tamang tapunan. Doon po namin tinatapon. Hindi katulad dati. Tulad niyan, butas yan. Yan. Nakita niyo po yan. Tapon lang dito, tapon Ganda yan. po. Kasi po para po malaman po nung iba na hindi pa sila tumutulong sa mga kagaya natin dismantler. Oh, talaga ba? Oh. Now, we are here in the Lead Prevention Week, and we want to hear the people where can identify the lead source. Bibigay ni Jefferson. Okay, click it. Yeah. Lead exposure has a very irreversible effect on children. It's very difficult to detect lead. It has to be seen in the blood. So part of the work of MDM is really to ensure that there's blood lead level screening. Sensibiliser et protéger les recycleurs des déchets, c'est aussi soutenir directement les structures de soins pour qu'en cas de problématique de santé, ils puissent être dépistés et traités à temps. They are giving us big help for the screening, for the interview of the patients. They give medicines, office supplies, medical supplies. En plus d'appuyer ces grosses structures de soins, le travail de Médecins du Monde, c'est aussi et surtout d'amener la santé au sein même des quartiers et en travaillant du coup directement avec la communauté. Usually the health center is very far from their place. So what we did is we supported barangays or the community to have a barangay health stations. It's managed by the barangay and the health workers, providing very basic services to the community, such as checking their vital signs and first aid. Barangay Health Station, kung wala po dahil sa tulong ng MDM, nagkaroon po kami ng Barangay Health Station. Plusieurs années après le début de la mise en place de ce projet, on voit que ça fonctionne, ça marche. La communauté, elle est en mesure de faire progresser elle-même son accès aux soins. C'est vraiment notre objectif chez Médecins du Monde. We have little human resources at MDM, and we have a big community to serve. Having volunteers with us, they are added hands and feet for the project to go on. That's why our community mobilizers go in the community and identify potential volunteers. We engage them, and by the trainings that we provide, it gives them self-confidence. It provides them with the skills, with the knowledge that they need to serve in the community. Di ako sumali ng panahon na yun kasi yung mother ko may sakit. Kumbaga, nagkaroon ako ng idea na gusto kong matuto para sa nanay ko. Kaya nagsikap ako na, kumbaga nag-willing ako na matuto. The community volunteers that we engage are usually women in the community. They are serving their families, and of course, they have idle time as well. Ayaw! Kahit pa paano naman, okay naman yung ano nila, BP. Tapos pag gusto nila magpa-check up sa center ng pinapayo ko sa kanila. Wala pong alam, una po yung sa dengue. Hindi po nila alam nung una, nung wala pa talaga. Nung pumasok kasi si MDM, ang dami po kasi talagang na nalalaman nila, especially po sa mga volunteer. Kasi syempre may training, tapos sinishare po namin sa kabarangay namin. We want to make sure that we work closely with them, not just we are implementing the projects, but we are doing it together with them. So for me, they are very important. Pinapakilala niyo ako bilang dismantler na matulungan ng gobyerno. Kasi, halimbawa, kagaya namin, hindi naman kami nagtatrabaho sa opisina. Pero may karapatan kami, di ba? Kasi kung nagtatrabaho kami, may mga benefits kaming matatanggap, kagaya ng mga normal na nagtatrabaho. Lalo na po pag jackpot po, pag marami. Kasi hindi nyo naman po pwede iwan sa kalsada yung palakal kasi kinuha nyo na po sa building. Mga tao. Mga pulis, siyempre, bisitahin. The advocacy work of MDM is very important. We would like the government to
to have that recognition in terms of ensuring that health services are also provided and ensuring that there are social safety nets for the informal business. Para po malaman nila na kami mga Pilipino, hindi lang talagang mas masisipag kahit na tinapon ng iba. Pagdating sa amin, pakikinabangan pa. Ganun po. Kasi po yung iba, tinapon na, hindi na pakikinabangan. See you next meeting and bye!